Om du tar och genomsöker någonting och det är där du stöter på fienden, då är du död som etta. Sen får dina överlevande stridsparskamrater ta och rensa rummet som du nu ligger och blöder ihjäl i, möjligtvis. Alright, y'all, welcome back to Combat Arms channel. Alright, so today we're checking out something that I think is going to be pretty freaking cool. So of course on YouTube, there's a bunch of videos you can find for people doing like CQB or sort of close quarter battle, room clearing training. But a lot of them don't really go into the sort of mindset, the combat mindsets, and explain the sort of physiological or psychological effects of being in an environment like that. Because you can imagine it's very close, it's very confined, it's very violent. So today we're checking out a video that kind of goes over some of those effects and especially how it feels to be in an environment like that. And this particular video is from the Militarts YouTube channel. So it looks like it's going to be a former Swedish soldier and also an Afghanistan veteran kind of going over his insights as far as, you know, his experiences and kind of what you feel in an environment like that. And I've seen a little bit of it and I gotta say he hits the nail on the head. So it's gonna be good. Let's check it out. Du blir paranoid av det här till slut. Var kan hoten komma ifrån här inne? Ja, vi har dörr där, trappa, alltså överallt. Du är i fara överallt. Yeah, that's pretty much it right there. Trying to see if I can remember the verbatim definition that we had. I think ours was more about like a violent confrontation, basically saying in CQB school we learned that a violent confrontation takes place between two or more combatants and there's like a potential risk of bodily harm. And then also stress that it takes place within a close range in a compressed time frame. I know it sounds kind of corny to, you know, try and learn these definitions verbatim, but they really did help you understand what the environment entailed and what you're kind of getting yourself into. Because if you don't spend like those, you know, crucial days kind of understanding the environment. Of course, like working in it is one thing, but really trying studying it and using like case studies, you really start to understand how like unforgiving it is to work in something like this. Man, that's a lot of shooting. And it sucks when you like are kind of in the back and you don't really understand what's going on. Det är bland det absolut svåraste du kan hålla på med och det farligaste för ett förband. Det kräver ohyggligt mycket resurser, kräver ohyggligt mycket ammunition. Du kommer ta mängder med förluster. Det intressanta är att brutal. Hela processen blir liksom det tar bort, om man säger, det teknologiska övertaget. Yeah, so I'll do this so hopefully it's a little bit easier to see the subtitles. But yeah, what he's saying there is very, very important because we know there is some technology that can help. I mean, we've seen it with the Brits. They have like their throw cam and we have like the Black Hornet, which can kind of work in an environment like this. But you have to imagine in certain environments, especially like Fallujah or Afghanistan, and if there's like a bunch of crap on the floor, it's not really going to be as practical, especially if you don't have that much time. And I don't even know the range of those things. So you really just need to be proficient and really keyed in, like keeping your head on a swivel in an environment like that, because technology is not going to help that much. Vi kan se det i Grozny, vi kan se det i Fallujah, vi kan se det till och med om vi går så långt tillbaka till Stalingrad. För att det handlar till syvende och sist om att du som enskild soldat eller människa måste egentligen bryta dig in i ett rum för att ha ihjäl en annan människa. Det spelar ingen roll om du har massa drönare i luften, stridsflyg, attackhelikoptrar. Du måste in själv. Jänkarna säger att det är the great equalizer. Yes. The footage is gnarly. Yeah, the Swedes, they don't mess around. They bring those machine guns in. Det du stöter på som soldat oftast på liksom nivå 1, det är att ta och rensa eller ta och genomsöka rum. Kolla på det här klippet. Titta hur han lägger handen på axeln på snubben som ska in i det här rummet. Det han gör, det är att vara beredd att trycka in. Okay, I was curious like what he was going to say. I've heard a few different things about why people put their hands on the shoulder. And that, yeah, that's a really big thing. There's another really good example. If I can find it, I'll put it up, but it might be kind of hard to find. This is one that we actually watched at CQB school, but it's like, I think it's a SWAT team. They're making entry and the first dude in the stack sort of starts taking fire and then he kind of pushes out
And that's definitely not something you need to be doing in a CQB environment. You can understand the first man is definitely going to be the most likely to become a casualty, but you really need to get in there, because if you just, push back out, more than likely one or two guys are probably going to end up taking rounds anyway, and you still don't have any foothold at that point. So you really need to get in there, get that foothold, and really stick to those principles of CQB, like the speed, surprise, and the violence most of all. Den första ettan in i rummet, om han tvekar. För tvekan är döden. Du måste in i det här rummet. Om du blir stående i dörröppningen, då är du död. With the M16s. Dörrar och fönster är dödsfällor. Få förstår hur otroligt mycket då förluster man kommer ta. För det krävs väldigt mycket att försvara sig ett gediget hus som är byggt i betong. Testa att skjuta genom en... That is just it right there. It's so easy to defend a building, especially if you have like adequate cover and they don't really know what the inside looks like. It's super easy to cause some havoc on the stack. Betongvägg i ditt genomsnittliga betongbyggda hus. Det går inte. Det är otroligt svårt. Hit it with a 50 and det finns exempel på you might get there. 2003 när amerikanska trupper i Bagdad, de fick reda på vad Uday och Qusay Hussein höll till. Det de gjorde då var att de skickade dit 101 luftburna, välbeväpnad, extremt välutbildad lätt skytte. Uday och Qusay gömde sig i ett hus byggt utav förstärkt betong, armerad betong helt enkelt. Jag tror att de sköt 10 stycken, att amerikanerna sköt 10 stycken tunga pansarvärnsrobotar. Yeah, you see a lot of those clips. Med 12-7 och 7-62 på det här. De fick inte ut dem. De kunde inte nå dem i det här huset. För att det är så pass, alltså skyddet i stridbebyggelse kan vara så otroligt motståndskraftigt mot all typ av verkan. Yeah. Det här har vi sett i Ukraina. And there's many examples you can think of. I mean, of course, like the walls themselves are going to be one thing. If you're thinking about Afghanistan, a lot of the buildings weren't necessarily like as, hard to get into or hard to penetrate as you would see with like modern buildings. But of course, when you're focusing on a peer-to-peer conflict, you need to be prepared to handle stuff like that. And even when it comes to like a door, like a really solid door is just such a pain in the ass. If they just lock it, you could be stuck on that door for like 5 minutes, really, until you get like something a little bit more powerful. Ideally, you'd have a few methods of breaching with you. But again, when you're thinking about like people who weren't as equipped, especially back early in the global war on terror, they didn't have this equipment, they didn't have these lessons learned. So they're really just like kicking in doors using shotguns. And yeah, it wasn't necessarily gear tailored for this stuff specifically. So you can imagine why people started developing stuff for that. Anledning att ryssarna inte fick ut i princip de som ockuperade eller de som försvarade sig i stålverket i Azovstal. Good example for like subterranean combat too. Byggda fabrikslokaler. Du spränger dem bara inte sådär. Det är otroligt svårt. Strid i bebyggelse kräver allt av allt. Precis allt av allt. Det man sett att förband begär när de är extremt mycket inne i stridbebyggelse och trycker ut fienden. Det är waters. Det är you get so thirsty when you're doing that. For one. Allt och vatten. Okej, fattar. Vatten. Varför så mycket handgranater? Därför det är så du rör dig från rum till rum. Du går liksom inte in i ett rum utan att kjola in en spräng eller en chock i det här rummet. Det är som att be om att bli skjuten liksom. För du vet inte vad som finns där. Yeah. Du kan gå in i ett rum. And again, you can like try and change the tactics so you increase your survivability a little bit as far as how many people are entering a room, if you're going to be pieing across or not. But yeah, again, having like small things like that, again, they'll make the difference by far. And of course, that'll be dependent on your rules of engagement, which one you're going to utilize. But you can imagine like if you're just getting hit at every single room, you're going to want those things at your disposal. Och plötsligt, det här hände i Fallujah, plötsligt så hoppar en snubbe ut ur garderoben med en kniv på sig och försöker ha ihjäl dig. Alltså, det här har hänt. Och man tror att det är på skämt, det låter som en Hollywoodfilm, men det händer liksom hela tiden. Du är så otroligt, du kan komma så otroligt nära. Yeah, it's super close. Knives can be scary. Man kan ha ett 3-1 övertag när man anfaller en individ. Det här funkar väldigt bra i skog till exempel. Du ska ha 30 pers för att anfalla 10 till exempel. I stridbebyggelse då pratar vi liksom
kanske 10. Yeah, and it's hard too. De kan röra sig hela tiden också. Det här är det som vi inte tänker på. Under våra städer så har vi otroligt många dolda gångar, passager, kulvertar och såna här saker och ting, som går att nyttja för såna här saker. Är du listig och slug försvarare i såna här saker och ting, då kan du åsamka fienden mängder med förluster på vägen mot deras mål och sen dra dig därifrån och återupprepa det här lite längre bort. Yeah, for real. Like, again, like knowing your environment is one thing, but with CQB especially, it's so easy to, you know, attack someone from this angle, quickly move, especially like you're saying, if you have like that sort of subterranean mechanism, if you can get down there and sort of move around to another building, it's going to cause a lot of havoc because they need to get into those buildings to clear them out. It's like you're not going to be patrolling outside of these buildings or moving past them without clearing them out, or else you're just going to expect to get, you know, enveloped or shot in the back. So you need to force people inside those buildings. And if they can move around, if they can do like pop shot and then move around, and it's just taking so long to get through like a specific compound, then it's just going to be brutal and those guys are going to get super tired. Så att det krävs så otroligt mycket för att få ur, för att oskadliggöra, för att bekämpa försvarare i stridbebyggelse. Men framför allt, och det är det här som gör stridbebyggelse till det absolut svåraste när armén kan pyssla med, så krävs det så himla mycket samverkande vapenslag. Alltså, du måste ha med dig stridsvagnar in i stan. Du måste ha med dig stridsfordon. Du behöver flygunderstöd, du behöver drönare. Just so many danger areas. Du behöver infanteriet. Allt det här måste samverka perfekt. För annars, delar man upp de här individuellt, då kommer de förgöras individuellt hela tiden. I Stalingrad så hade ryssarna och tyskarna olika våningar som de ockuperade. Så du hade att du kunde ha fiender över dig och under dig i din typ förläggning, alltså där du var, där du stred. Det betyder att det finns inga säkra platser. Det finns inga bakre linjer där du kan vara säker. För fienden kan hela tiden innästla eller ta sig runt eller kringgå eller några olika saker. Liksom. Yeah, and most of the time you see people clearing from the bottom floor up. But again, you can imagine like you just have a bunch of people coming down. There might be potential exits for people who are in the higher floors. So it's always nicer to be able to clear top down just because it's a lot harder for the enemy to fight up as it is for them to fight down or egress down. Du ska till exempel ta ditt totalt normala svennebanan 3-våningshus. Det du vill göra först då, det är att göra en inbrytning. Då vill du göra det så högt upp som möjligt. Kan du gå in via taket och slå dig in via liksom takluckor eller någon annan form av så här hisschakt eller ta dig ner, då vill du göra det. För då du vill pressa ut fienden ju längre ner. I bästa världar så vill du komma uppifrån, ta in hela din pluton eller vad det kan vara som du behöver för det här. Slå in dörren på alla lägenheter. You can tell. Söka av lägenheterna, gå ner till nästa våning och så håller du på så där hela vägen ner. Tyvärr oftast kan man ju inte det. Så då får du gå in nerifrån, bryta in i din entré. Bryta in i en entré, ta hela trapphuset upp och sen börjar du där uppifrån helt enkelt och snurra ner. Du som enskild soldat blir nästan en sensor. Du sätts och pekar och ska sitta och titta mot en dörr tills någon kommer och byter av dig till en chef. Easy to get complacent when you're doing that too. Det är otroligt mycket för alla nivåer, alla ledningsnivåer. Alltså gruppchef, plutonchef och uppåt att hålla koll på. Du blir paranoid av det här till slut. För att vara i ett hus och bara okej. Yeah, for real. It's not just like a standard range card where you have like these sectors of fire over this like relatively flat terrain. It's like 3D. There's like levels and tiers to everything. Var kan hoten komma ifrån här inne? Ja, vi har dörr där, trappa, alltså överallt. Du är i fara överallt. Så att göra det här kräver ohyggligt mycket utbildning. För att göra det snabbt, det gör man inte. Det här tar otroligt lång tid. Yeah, it does. Ta rensa, det betyder att du oftast så ska man säga stackar upp vid den dörr som du till exempel ska in i. Du visar för dina gruppkamrater att du till exempel ska kasta in en handgranat. Kastar in en handgranat. Du räknar högt till 3. Du hör en smälla. Du viker in i rummet, förslagsvis med din lätta kulspruta mot axeln. That's what the Swedes do. It's crazy to see. That'd be terrifying. Bakom dig så rasslar åtminstone din stridsbars 2 in, kanske någon mer. Gruppchefen kikar in i rummet och kollar om ni lever när ni är klara där inne. Behövs det förstärkning så kastar ni in mer folk. När ni är klara.
And that's something also you can like announce when you're going inside the room. If somebody's down or there's like a bunch of danger areas, you can like yell support up so you can start getting more people in. Because again, you want to keep the momentum. It's not going to be like necessarily like people flowing into all these rooms, like looking all sexy and stuff. It's going to be pretty slow, but you still want to make sure you keep the momentum enough to like get enough people. Because if you're in like an area where there's 2 people covering down on like 6 danger areas, it sucks. Då kan gruppchefen då ge kommandot ta och rensa nästa rum. Är man väldrillade så sker det automatiskt. För det här, som jag sa, behövs handgranater och massa fin kaliberammunition. Ta genomsök fungerar på samma sätt förutom man har ingen vapeninsats. Alltså du kastar inte in en handgranat. Du skjuter inte när du kommer in i det hela. Om du tar och genomsöker någonting och det är där du stöter på fienden, då är du död som etta. Då skjuter de dig när du kommer in och kanske din stridspars 2. Sen får dina överlevande stridsparskamrater ta och rensa rummet som du nu ligger och blöder ihjäl i möjligtvis. Men om du inte... And of course that's going to be very mentally taxing if you see your buddy go down in front of you. And you know, you have to focus on taking out the threat, but you are obviously going to be super aware of your buddy going down. But also now you need to step over him and act as if he's not even there, like he's not your buddy, so you can take out this threat so you can stay alive too. And it's a hard thing to put your mind into. Och rensa rummet som du nu ligger och blöder ihjäl i möjligtvis. Men om du inte träffar på någon, tack och lov, i ta igenom sök, då ska du fortsätta. Då blir det som att hela gruppen och sen plutonen bakom dig och sen kompaniet beroende på hur stort huset är. Like a snake, yeah. I've heard that analogy before. Genom det här komplexet och genomsöker allting. Hur försvarar man då ett hus? På alla upptänkliga sätt. Alltså vi pratar från ensam hemma med färgburkar nice som dinglar i grejer till i princip att du riggar hela kvarter med sprängmedel och bara trycker på knappen när fienden har tagits in i det där. Beroende på, ska byggnaderna stå kvar? Vad är ditt mål som försvarare? I Fallujah, då visste insurgenterna att amerikanerna, men de gillar att ta sig upp på taket på de här platta husen som finns då i Mellanöstern. Hoppa över till nästa hus. Och sen ta ner, för det är alltid säkrare att gå uppifrån och ner än att jobba sig med AK:n eller kulsprutor ner från upp. Vad gör insurgenterna? De tar bort alla stöttepelare för taket. Så när jänkarna hoppar över på taket så rasar hela skiten ner. Och under där så har insurgenterna förberett I forgot about that, man. Som går upp. Yeah, that actually reminds me of a story that my platoon sergeant said when his buddy went through the same thing in Fallujah. He kind of went to the roof and his buddy got really, really messed up from the way he was describing it and kind of how he was also reacting about it. But yeah, they're going to understand what you're doing and they're going to find ways to counter it, which again is why this is so unforgiving. You would have like false walls where they put like a curtain down, or you know, they'll have like a rug down over a hole, or they'll have kill holes where they basically just, you know, pop a hole out and they'll use that to engage people, usually like by a staircase or something. Alltså en slags jättevariant av typ vietnamesiska bajsfällor som ligger under taket som de här amerikanska soldaterna ramlar ner på. Det är listigt. Och det finns ingen hejd på mängden försåtsmineringar som du kan göra överallt. Och ryssarna gör det nu. De lägger liksom en handgranat, apterar den under kanske en trasig AK-47. Yeah, that was another thing. IEDs under like barn, magazines. Det kan vara en ukrainsk soldat och lyfter på den där. Boom, liksom. Så allt är inte miner, ska vi säga heller. Men det finns såklart. Förband har höga förluster bara att operera i såna här farliga miljöer. Du kommer ha glassplitter överallt. Det kommer vara saker du kan skära dig på, skada dig på, ramla ner för. Yeah, you really need gloves, honestly. Your hands will get so jacked up. Du har liksom bara en sån sak som att du har söndersprängda avloppsledningar överallt. Du har döda djur som ligger och ruttnar och sprider förödelse. Alltså bara en sån här sak som att det är svinkallt i hus som inte är uppvärmda. Okay. Vi tror inte det liksom. Du kan inte få tag i granris. Du kan inte gräva ner dig. Du kan inte skyla dig.
Och sen dör folk överallt hela tiden och någon skriker på dig på radion och det är explosioner Yeah, so many sounds. Kan helt plötsligt Just like sensory overload. Förstå stressen för sure. en plutonchef kopplat till det här. Eller för en gruppchef. Så, especially when you're shooting and the house or the hallway, even the room just gets filled with smoke like super quick and you can't see anything. Ledningsnivåerna är ju bara rakt ner i stresskonen. Mitt favoritexempel som man ofta glömmer, det är ju slaget om Way City 1968 under Vietnamkriget. Då tar egentligen väldigt lätt beväpnat nordvietnamesiskt skytte och infiltrerar Hue under Tet-offensiven. Marinkåren får uppgift att ta tillbaka det här. Den inlärningskurvan som marinkårssoldaterna får vara med om där, den önskar jag inte på min värsta fiende. De går ifrån att egentligen, alltså möjligtvis genomsöka hyddor ute på landsbygden till att försöka bryta ut och nedkämpa en högt motiverad super brutal. And this is something that every Marine learns about in boot camp, like how Way City was just fighting house to house and street to street. And yeah, seeing the footage again, you can't even get a good appreciation with a lot of the footage, but some footage out there, like you really get a good sense of how chaotic it is and how, you know, unused to this sort of environment the Marines are. Välbyggda stenhus. De måste spränga sig igenom väggar helt enkelt för att kunna ta sig in. Annars går det inte. Det går inte. Under tiden, så fort de vill, bara kasta handgranater åt alla håll. Skildringarna från Hue det är nog bland det mest grisiga jag läst, tror jag, från krigshistorien. Ska man läsa någonting om de åtgärder man faktiskt måste ta och de extrema förluster man måste lära sig, så är det därifrån. En annan grej om förluster, man tror, som jag sa också, att det är livsfarligt att hamna i dörrar och sådär. Otroligt många människor blir sårade på gator också. Kulor följer gator, brukar man säga. Kulor följer väggar. Det är livsfarligt att vara överallt, så ska jag säga. Men framförallt på gator. Du vill aldrig framrycka längs en gata om du har en fiende mot dig. Yeah, I mean, you think doorways is kind of like a funnel for bullets, but again, a street is a funnel for bullets, and you're getting like it from all levels. You can get it from all levels of the you know, the houses. You can get it from both sides of the street. You can get it from down the street. It's gnarly. Det är bara, you gotta move through that pretty quick. Du vill spränga dig in i hus hela tiden. Tummen och pekfingret tror man ju till exempel att det tar ungefär en bataljon att framrycka på 3 parallella, helt normala villagator. Vad hade det krävt för ryssarna att ta Kiev med 3 miljoner invånare? Det är löjeväckande. De hade behövt i princip alla soldater som de startade hela invasionen med, bara för att ta och hålla Kiev. I'm liking all the different clips we're adding into this. Civilläget är extremt viktigt när det gäller stridbebyggelse. För det är i bebyggelse som alla människor finns. Folk bor i städer. Det vi har sett nu från Ukraina, det är att alla har en mobil. Alla kan filma om du gör något misstag, om du skjuter in i fel hus, om du bombar en skola. Alltså, alla sådana här saker fångas upp och filmas hela tiden. Yeah, and for us, it was a little bit different because we were working inside, at least when I was on the CQB team specifically. In the infantry, again, you go forward and you kind of do your own thing, and you have your own rules of engagement. But here in the US, it's very careful on how you do everything because you know that you're responsible. We were responsible for these nuclear facilities, and we know that it's Americans operating them. And, you know, if somebody did get in there or a team did get in there, we need to be very methodical in how we clear. And for that, we weren't even given hand grenades. I mean, the spaces are so confined. There's just really not a whole lot of places you can use it when you absolutely understand that, you know, there's only an enemy in there. It's not something that would have happened too much for us. Man har pratat om den strategiska korporalen, till exempel om Vietnamkriget, att om en korporal gör fel beslut så hamnar det i tidningar och då påverkar det den politiska processen och då kan hela kriget påverkas. Nu är vi nere och pratar om den strategiska enskilda soldaten vars beslut fångas och sprids omedelbart över hela världen. Du och jag kan ju nu gå in och titta live vad som händer i praktiken i Ukraina på frontlinjen. Allting du gör kommer ju filmas. Allting kommer fångas upp. Och det här kommer ju bara öka mer och mer. Att strida i bebyggelse kommer vara att strida på en upplyst fotbollsarena. Kommer du ihåg vad jag sa det här om stressade plutonchefer och stressade gruppchefer?
Och så skruvar vi upp det ännu lite till. För det är den nivån vi kommer ligga på. Det är det som krävs. Tar du fel beslut och civila dör på grund av det. Tänk dig det sämsta tänkbara scenario. Du tror att fienden finns inne där. De har beskjutit dig från det där huset där borta till exempel. Och du väljer att så här, GRG-eld in där. Och det visar sig att nej, men där var en skolklass som ligger och trycker. Även om du säger det var mänskliga sköldar. Ingen kunde ha vetat det här. Det var så här, där kan hela opinionen raseras. Det där kan slå tillbaka så pass mycket till again, that's gonna just mess with you. Kriget i praktiken that's gonna mess with you a lot. där och då på grund av beslut som du som sergeant eller fänrik tar. Damn, this footage is gnarly. Man, he hit the nail on the head. Yeah, I don't think I could have said it any better. Again, it is very, very mentally demanding. I mean, he pretty much hit everything. Like he's saying, you need, as opposed to like the 3-to-1, you need a lot of guys taken down. If you have like a small compound or you have like maybe a street that has, I don't know, let's say 10 buildings, you're going to want to go in there with, you know, more than a company for sure to be comfortable taking down that, because a company can get wrapped up really quick. I mean, you got to think 3 platoons trying to take down like a few buildings. Yeah, if you have like multiple people just getting stuck on one floor of one building, it's going to be pretty freaking brutal. It's going to take forever and you guys are going to get exhausted. So you're going to need to be able to like kind of hold some people in one area so they're not just going from building to building. And again, that just leaves room for other things like people kind of moving in around you and behind you. But yeah, it's very, very unforgiving environment. And I think it's important. And this is not something that I even see too much when I was in the Marine Corps infantry or the Army infantry. We hit it a lot more on the CQB team that I was on, just because like CQB was our thing. And you need to be able to understand how your body's going to react in an environment like that. You know, training again is one thing, but you try and keep it as realistic as possible. And again, it's still not going to get there. Once you actually go into a room and people are actually shooting live rounds, yeah, I mean, even if you have the paint rounds that we have, like the simunitions, that changes people's mentality a lot. Normally they'd be kind of flowing into the room and there's not really a whole lot of threats. But when things are hitting them as they're already coming into the room, they're going to want to back out right away. And it's kind of hard because, again, that just is going to make things a lot harder and complicate things. And again, you're going to get a lot of casualties and you kind of expect that. It's just the crappy nature of that job and that role specifically. But hopefully you guys enjoyed. If there's any other videos that you guys know where they kind of go over this combat mindset or the physiological, psychological effects of combat, I'd like to check it out because they're always really fascinating to hear about, especially if you guys have any personal examples. I can think of a few, but like for me, the biggest thing that's so pertinent is when you have this like sensory overload, some things are moving in slow motion, some things are moving like super quick, and time just becomes like non-existent at that point because there's just so much going on and you're so focused on like self-preservation. So yeah, if you guys have anything to add, definitely throw it down below. Let me know what you guys think. If you'd like to see more videos like this, let me know as well. But I'll put the original video down in the description. It was pretty fantastic stuff, so I recommend checking out that channel at least. But that is it for this video. I'll see you all in the next one.